Good afternoon guys, John Lee TV, I'm back, okay? Ngayon guys, sound check tayo kay Nux 12E Active, okay? Ayan po siya, napakaganda po, wow na wow po. Designed by Germany po, ayan, okay? Good afternoon po to all, happy Wednesday po, happy bliss sa Wednesday, okay? Sound check po natin kay Nux 12 Active po, powered na po siya. Gamit ko po dito is laptop, then connector ko po is 2RCA, then 3.5 mm po, okay? Napaka simpleng setup lang po. Ang kagandahan po ng Active, wala ka ng bibit-bit, halimbawa may event po, ano lang po, laptop lang gamit mo or tripod speaker stand, then salpak na agad sa likod. Yan ang kagandahan po na Active, okay? Sound check natin guys, Shoutout po kay Prolan Audio Cable, okay? Pag kailangan nyo po ng quality po, Pro Audio Cable, okay? Prolan Audio Cable, okay? Sa ano lang po siya, A. Rodriguez, Quezon City. And then shoutout po kay Mactic Audio Works, okay? Eman Boxmaker, Luigi Boxmaker, then okay? Shoutout po to all my followers. Then Gamboa family, okay? Shoutout po sa inyo lahat, okay? Ayan guys, i-roll natin guys. Sound check by John Lee TV, okay? Powered by AD, okay? Nux, ayan po siya. Nux 12A Active, ayan po yung ano niya, design niya, ayan po. Ayan guys, okay? Are you okay? Okay lang ako. Ayan guys, bali audio source ko is laptop, okay? Then 3.5 lang kasi powered tong sinound check natin, napakadaling i-set up guys, ayan, diba? Are you okay? Ayan guys, nakikita nyo kayo, diba? 2RCA, ayan, gana. Then connect na agad yan, ayan na. Ayan, bulyong-bulyong ka na lang, di ba? Ayan guys, di ba? Yan ang kagandahan ng powered, kumbaga sinasabi nila Active, ayan po. Super quality po, wow na wow po, Ayan po, SRP nito guys, ano guys, nasa 15.8 po, isang piraso, nagre-range po ng 15.8. 15,800 po. Ayan guys, Ayan guys, laptop din. Ayan agad. Direct na sa ano. Direct na kay Nux 12 Active po. Active po yan, powered. Diba, kita nyo guys. Napakalinaw po, loud and clear guys. Shoutout po kay mga kajuson dyan pala, kajuson, okay? Ayan guys, kasi sealer din po tayo ng ano, ayan guys, I love Juso, diba? Siyempre, itong sound check natin, powered by, ayan guys, AD, AD. Ayan guys, shoutout pala kay Sir Harley, okay? Ito na sir, sinasound check ko na, okay? Napaka-quality sir. Ayan guys. Balito yung ano niya guys, yung 700 watts, then ultra wide, frequency range from 50 Hz to 20 kHz, diba?
Powerful 12-inch customized woofer, okay? Then, premium 1.4-inch compression driver, ya. Imagine, di ba? Then, digital bi-amp system with linear piece, okay, di ba? Ayan po. AD active toy, okay, flexible system, okay? Ayan guys, ha? Powered by AD, okay? Bisayang Dako TV. Shout out po to all my followers. And then, please subscribe Janly TV, okay? Like and share po. Then, paklik na rin po yung bell button para updated po kayo sa aking videos, okay? Ayan po, ha? Okay. I-roll natin ulit, okay? Ulitin ko pa, source ko lang po is laptop. Then, ayan, nakikita nyo, di ba? Ayan, connector ko ay 2RCA 23.5. Ayan na guys, o, di ba? Napakadaling mag-set up pag sinabing powered po, active. No need na ng mga amplifier, di ba? Yan ang kagandahan guys. Okay, God bless us all, ha. Hanggang dito na lang po, ha. Okay, happy Wednesday po, okay. God bless us to all po. Okay.